Hello guys, welcome to my channel. This video is all about these beautiful sewing waves with levat. The name of this weave I'll be using is Sneak Miracle Human Hair. Inside one pack we have 9 pieces. It's a bundle hair. We have 3 pieces of 55 cm, 3 pieces of 60 cm and 3 pieces of 65 cm, all making it 9 pieces. As you can see, I've already done the base of the hair. Olá, bem-vindo. Tudo bem com vocês? Vídeo de hoje mostra como colocar entrelace com disfarço. Nome desse cabelo que eu vou usar fazer esse trabalho é Sneak Miracle Human Hair. Dentro de um pacote tem 9 peças. Tem 3 peças de 55 cm, 3 peças de 60 cm, 3 peças de 65 cm. Tudo junto é 9. Esse cabelo parece Govin, mas não é Govin não. Esse é bem macio. This hair look like Govin hair, Govin bundle hair, but it's not Govin. This one is more soft and it looks like human hair. Eu já fiz a base desse cabelo, eu já começo a costurar. Esse cabelo vai ter disfarço no frente. I'll be leaving a little of her hair at the front to cover the sewing, to look more natural like her hair. She already have a coiling hair, so by the time she wets her hair, it will blend with the weave on. So it will be very difficult to tell if she's carrying weave or it's a natural hair. Cabelo dela é bem cacheado. Quando ela molha o cabelo dela, vai parecer igual com a Entrelace. Vai ficar bem difícil para saber se ela coloca cabelo ou não. As you can see, I already started sewing the weave on. I started from the back to the front. This hair will be very natural. It will be very difficult to tell if she's carrying weave on or it's a natural hair. So I'm sewing it in a way that you cannot know if it's a natural hair or it's weave on. I started sewing from the back to the front in form of circle, but later I'll be sewing it left to right, right to left. Then later I will not sew it straight. Tu colocar esse cabelo vai ficar bem difícil para saber se é entrelace ou não. Eu vou começar a costurar atrás para frente, mas depois eu vou costurar para direita e para esquerda. So let me allow you to watch the video. Later I'll be coming to throw more light on these beautiful sewing waves. Agora eu vou deixar você para assistir a vídeo. Depois eu vou voltar para falar mais sobre esse entrelace lindo. As you can see, I will sew it to this other side now. I'll be sewing it like that. I'll be going from left to right, sewing it from left to right, right to left. That's how I'll be sewing it until I get to the front. The front, I'll be doing it in a way that she can flip it over to any side she wants to flip it to. She can flip it to the left, she can flip it to the right, she can take it all back. Como você tá vendo, eu tô costurar para
reto para a esquerda. No frente eu vou costurar de jeito que ela conseguir jogar para qualquer lado no frente. Quando chegar lá, eu vou voltar para falar mais sobre esse entrelace. When I get to the front, I'll be coming back to throw more light on it. The front, I'll be sewing it in a way that you can flip it over to any side you want to flip it to. When I get to the end, I will flip it to the other side. Agora, quando chegar no fim desse linha, eu vou jogar para outro lado. Eu vou jogar assim para outro lado. Jogar e costurar. Por favor, curta esse vídeo e se inscreva no meu canal. Curte. Please like this video and subscribe to my channel. Please like this video. One good thing about this hair is that it lasts very well. She can carry this hair for 3 months. She can wash it. This hair is just like govun bundle. If you don't want to use govun, go for this one. This one is very fine and very soft also. Esse cabelo é muito bom, é igual govun. Ela pode ficar com esse cabelo 3 meses. Ela pode lavar e colocar óleo ou creme. É muito bom. É bem macio. É muito, muito bom. Vou deixar o link desse cabelo nesse vídeo. Se você quer comprar, só clica link e compra. I'll be leaving the link to this hair in this video. If you want to buy it, just click on the link that I'll be leaving on this video and buy. It's very, very nice. You will like it. Guys, pardon my voice, I'm having cold. Desculpa, gente, que eu tô falando. Eu tô sentindo frio. A garganta tá ruim.
So the space is still wide, so I'll be going one more time. After this sewing, I will now be sewing it in a way that she can flip it over. As passo ainda tá grande, então eu vou costurar assim mais uma vez. Daí depois eu vou costurar direto que ela conseguir jogar para qualquer lado. As you can see, I've already gotten to the place where I'll be sewing it left, right like this. I'll be sewing it the way I'm sewing it now, as you can see, so that you can be able to flip it to any side you wish to. Agora já chega no ponto que eu vou costurar assim, e com esse jeito eu tô costurando para ela conseguir jogar para qualquer lado que ela quiser jogar. Eu vou costurar assim, vai assim. The way I'm sewing it now, she can flip it to any side she wish to. You see that the space I left, it's not too big. It's not too big. So this space, so I'll be sewing it the way I'm sewing it now. I'll be going like this and coming back. Like this, she can flip it to any side she wish to. You see it? When I get to one point, I will go to the other side. Please give this video a like, and comment your thoughts about this sewing in the comment section. Please like this video. Povo, curta esse vídeo. É o que você acha sobre esse cabelo? Comenta o que você acha sobre esse cabelo. Comenta, curte. As you can see, as I'm sewing it, it's getting smaller. And when you sew hair like this, it will be difficult to tell if it's sewing. As you can see, I've moved to the other side. I'll now sew it to the other side. I did not use the whole 9. One bundle was still remaining because she wants it so natural. Eu não gastei tudo 9 peças. Ainda falta pouco. So right now I'm losing the front. Eu tô tirando atrás aqui e fiz no front. And after losing it, I will now wet it. I will wet it with water and with gel. Depois eu vou molhar e colocar gelatina para ficar bem natural. So after losing it now, I'll be wetting this front with water and gel. Or you can put gelatina. We call it gelatina here. I don't know what they call it in English. So colocar gel agora. Você pode colocar gelatina. Agora vai parecer igual ao cabelo dela. Vai ficar bem difícil para saber se ela colocar entrelace ou é cabelo dela. Like that, it will be very difficult to know if she fits the bun or it's a natural hair. And to look like a natural, look at the front. I didn't even wet it that much because it's already night. But in the morning, she will wet it very well and put gel or gelatina. Gente, olha esse cabelo, que lindo! Por favor, curta esse vídeo, deixa a joinha, inscreva no meu canal, compartilha minha vídeo, me siga no Facebook e Instagram. Guys, please like this video,
comment and share, and follow me on Facebook and follow me on Instagram and Facebook. See you in my next video. Beijo, beijo, ciao.